Kita continue the next second class. Hopefully kita boleh habiskan kelas dengan jaya je. So now kita akan tengok berkenaan dengan industrial hygiene. Last week pun kita dah tengok berkenaan dengan occupational health, mana datang occupational health dan sebagainya, macam mana chemical masuk dalam badan dan sebagainya. Alright, so today kita akan tengok berkaitan dengan industrial hygiene ataupun IH, singkatan dia IH. So it's a popular sekarang ni, OHIH, Occupational Health dan juga Industrial Hygiene. So umumnya kita akan tengok the Journal of Historical Development of Industrial Hygiene in Malaysia, roles of the Industrial Hygiene Practitioner, definition of the Industrial Hygiene dan juga principle of the Industrial Hygiene. The most important adalah program ini tidak menjadikan tuan puan sebagai seorang yang kompeten, tetapi menambah added value. Contohnya kalau SHO, dia akan up untuk managerial level because of mungkin sebelum ni ada degree, so need enhance of the level of education. Manakala yang bukan dalam bidang OSH is the new exploration bersama dengan OSH lah. Alright, so why hygiene? The word hygiene is derived from the name of the Greek. So kebanyakan perkataan-perkataan yang kita guna ni asalnya daripada Greek lah. For example, ergonomic and so on tu, so datang daripada perkataan Greek. Goddess of the health known is Hygia. She was the daughter of Asclepios and sister of Panacea, while her father and sister were connected with the treatment of the existing disease. Hygia was the regret as being concerned with the preservation of the good health and the prevention of disease. So ada dua lah. Satu is preservation of the good health dan juga lagi satu is prevention of the disease. So hygiene is the science or the principle of the health and the prevention of disease. So industrial hygiene is the science and the art devoted to the anticipation, recognition, evaluation, and the control of those environment factor or stress arising in the form, in or from the workplace, which may cause sickness, impair health and well-being, or the significant discomfort and insufficient among worker or among citizen of the community. Saya rasa dalam mana-mana part assessment kita tak akan tanya very detail of definition lah, tapi the most important, so hopefully you all dapat sesuatu lah. Manakala occupational hygiene is an applied science which is a concern with the ensuring that standard of the health in the workplace is maintained. It deals with the chemical, environmental, and physical factor which may affect the health and worker. The practice of the occupational hygiene is increasingly dominated by the regulator standard designed to the protect of the workplace environment. So occupational hygiene konsep biasanya kita akan ada 4. Satu is anticipation, recognition, evaluation dan juga control lah. So it's the concept of the occupational hygiene. What is the difference between industrial and the occupational hygiene? Not really, so lebih kurang sama je, industrial hygiene and occupational hygiene. The term industrial hygiene originated in the USA, while the other parts of the world is known as occupational hygiene. So yalah, US ni biasa dia quite different lah. Dia akan mencari satu benda yang 180 degrees versus from the normal practice. In some way, the term occupational is a better description
as health risk occur in a place that people work, such as office, shop, hospital, and farm, not just in a place you would think of as industrial. So sama jugalah macam kalau ergonomik, kita ada ergonomik dan juga kita ada juga human factor. Kedua-duanya adalah benda yang hampir sama lah. So macam mana kita define kedua-duanya. Alright, health and safety. Cumanya di Malaysia ni kita biasa sebut safety ni adalah keselamatan pun safety. Cuma security lah. Security dia ada sedikit perbezaan. So once you dah go through OSH, kita akan kenal lah what is safety dan juga apa berbezanya dengan security. Keselamatan pun safety, keselamatan juga pun security. Dia ada isu juga situ lah. Safety, the problem those which arise when a cause and effect are closely related in time. Example, mechanically induced trauma, safety issue, more attention grabbing as they are immediate. So manakala health merujuk kepada problem are those which arise when the cause of the effect are not closely related in the time. For example, dermatitis as a result of the repeated exposure of the skin to the chemical. Health effect due to hazard, those occur not so immediate. Sometimes it takes more than 10 years to get a certain occupational disease. As a result, the impact on the day-to-day production is not so obvious. So, biasanya kalau kita boleh sebut perbezaan antara keduanya, contoh kemalangan secara fizikal, kita jatuh motor ataupun kita jatuh, immediately kita nampak luka, patah dan sebagainya, is straightforward. Manakala penyakit pekerjaan biasanya akan grow up around 10 years. Sikit demi sikit dan akhirnya baru kita sedar kita ada simptom tersebut. So jangka masa panjang lah. Hazard versus risk versus danger. So ini pun satu terminologi yang kita kena faham. Hazard is the potential to the cause harm. For example, anything that can cause harm, chemical, electricity, working with leather, and so on. So itu kita definisikan sebagai hazard. Manakala risk pula is a measure of the likelihood of the harm. Example, the chance high, medium or low that somebody will be harmed by the hazard. So saya boleh cakap hazard adalah apa-apa perkara yang berpotensi untuk menyebabkan kemalangan. Risk adalah kombinasi antara likelihood dengan severity, yang mana dia merujuk kepada tahap risiko rendah, sederhana dan tinggi lah. Dia tak ada risiko contoh kita biasa dengar berlakunya kemalangan disebabkan oleh risiko lita pintas. Lita pintas bukanlah risiko. Lita pintas adalah hazard. Danger is more the explanation of the relative exposure of the human to the hazard. For example, the high concentration of the nitric acid is more dangerous if to more compare with the 10,000 times dilute nitric acid. Right. An accident can be defined as an unexpected, unplanned event in a sequence of the event that occur through the combination of cause and the result in a physical harm, injury or diseases to an individual or individuals, or in a damage to the property, or in a near miss, or in a loss, or any combination of this effect. So saya boleh cakap accident ni adalah
kombinasi antara unsafe act dan juga unsafe condition. So ada kedua-dua kombinasi perilaku dan juga kondisi keadaan tertentu dan boleh menyebabkan physical harm kepada individu ataupun juga menyebabkan damage to the property. So kesannya mungkin secara kombinasi ataupun secara sendirilah. Right. So the next kita akan tengok history about first industry mining gold and silver mining, worker from the prisoner and slave. So awal dulu memang bila kita sebut pelombongan, tak ada siapa nak join pelombongan, so nak dapatkan emas, perak dan sebagainya datang daripada banduan lah. Kemudian seterusnya zaman Renaissance, Revolution Industry. So sekarang kita dah popular dengan IR 4.0, Industrial Revolution 4.0. Dan kita kena ingat first revolution industry ini bermula di UK. So apa yang sangat-sangat ditekankan pada ketika itu is production lah. So pada ketika zaman tersebut ada isu in term of increase of occupational disease and industrial accident sebab dia mengejar kepada production dan bermula menggunakan machinery dan sebagainya. So ada juga isu epidemic, sexual disease and alcoholic. So before that, Greek doctor Hippocrates for 400 before century, adverse effect suffered by the lead worker and their exposure to the metal. First known occupational diseases is a lead colic. So yang berkaitan dengan plumber, lead. Sampai itu juga pada tahun 1700, Italian doktor Bernardino Ramazzini, ni memang terkenal lah as aka father of the occupational medicine book on the diseases resulting from the exposure to the metal, dust and chemical. So cerita pasal occupational health ni memang dah panjang lah, dah lama, right? So di Malaysia pula, industrial hygiene activities in the Malaysian began in the 1970 when the Dodge started to conduct factory inspection to identify health hazard. So kita cuma ada FMA bermula tahun 1967 dan industrial hygiene secara actively bermula pada 1970. Four regulations related to the practice of the industrial hygiene were gazetted under the FMA 1967. Two regulations related to the practice of the industrial hygiene were gazetted under the OSHA 1994. Dan sekarang ni mereka tengah proses mana-mana regulation yang ada dalam FMA akan diserap masuk dalam OSHA pindaan 2022. Kalau ikut pemakluman terkini, kalau tak ada apa-apa, by May, saya tak ingat berapa bulan, by May akan launching lah. Menteri Kesuma akan launching kuat kuasa OSHA pindaan 2022. Role of the industrial hygiene practitioner, prevention of exposure to or contact with the health hazard and control health risk in the workplace environment, address the source of problem by identifying the hazard and method of contact and how to prevent or minimize exposure and or its effect. So the most important adalah satu untuk kita kenal pasti dan satu lagi untuk kita mencari penyelesaian masalah lah. So industrial hygiene treatment, another part. So industrial hygiene akan semak dari segi ataupun akan menjurus kepada isu hazard and then isu diseases, dan kebanyakan isu ini akan dibantu melalui occupational health doctor yang berdaftar dengan DOSH lah. So even OHD pun ada macam-macam isu. OHD yang
registered with KKM dan juga occupational health doctor yang registered by DOSH. So laluannya sedikit berbeza tetapi hasratnya tetap samalah untuk mengekang permasalahan penyakit pekerjaan. Industrial hygiene, IHA definition, American Industrial Hygiene Association, IHA. So dekat Malaysia ada association yang lain, MIHA, Malaysian Industrial Hygiene Association. So apa yang didefinitionkan oleh IHA ni, the science and the art devoted to the anticipation, recognition, evaluation and control of those environment factor and stress arising in or from the workplace, which may cause sickness, impair health and the well-being or the significant discomfort among worker or among citizen of the community. Cuma the latest ni kenapa isu health, isu hygiene, industrial hygiene ni sangat-sangat ditekankan sebab bila UN dah develop SDG, Sustainability Development Goal. So dari situ memang well-being, safety dan sebagainya diambil kira lah. Principle of the IH, anticipation of the hazard identification, risk assessment dan juga risk control lah. So dalam safety ni kita tak akan lari jauh daripada hazard identification, risk assessment dan juga risk control lah. Right. So dalam industrial hygiene dia tak sama konsep, bukanlah tak sama konsep, kita panggil dengan nama yang lain. Kalau hierarch mungkin as a physical, kalau ergonomic dia ada ergonomic risk assessment, ada macam-macam, tapi hakikatnya tetap sama, hazard identification, risk assessment dan juga risk control. Of a chemical hazard, physical and the biological agent from the work activity with the objective to prevent or reduce the risk to health. So health hazard biasanya terbahagi kepada 5, chemical, physical, biological, physiological dan juga ergonomic. Kalau perasan, health hazard ni lebih kurang sama je dengan physical hazard. Cumanya apa yang membezakan nanti kita akan tengoklah. Observation and inspection, objective identification of the hazard to the health at the workplace, ensure the occupational safety and health procedure and are implemented. So ada 3 approach. Yang pertama adalah geographical approach, by location or the work division, suitable to simple process or various process in the same location. Approach yang kedua by hazard tracking. So track specific hazard such as noise, use the evaluate compliance to specific regulation. Dan kita juga boleh observe melalui konsep process flow, by following with the work activity or the process suitable to the complex work process. So kita ada beberapa kaedah observation lah. So the most important adalah identify all health hazard from the both planned and unplanned activity. So bila kita buat assessment, kita akan tengoklah bila kita buat observation, ada perbezaan di antara observation dan juga assessment. So assessment kita akan assess ataupun kita akan buat penilaian, kita akan nilai. Berbeza dengan observation, kita buat observe, kita mencerap semua keadaan. Right. Communication with the operator or the worker who handle the process or the control the equipment, measurement of the hazard using equipment, direct reading equipment, ask about the symptom, discomfort, for example, headache, skin irritation, vomiting dan sebagainya lah. So benda yang kita observe biasanya two side lah, antara satu kita lihat dan satu lagi adalah feedback daripada orang yang laksanakan kerja. Look into the complaint, for example, no provision of the PPE dan sebagainya lah.
So kita juga akan melihat daripada medical report, poisoning cases and work-related disease, employee health complaint, health surveillance and occupational medicine program. So kalau katalah tempat tersebut ada yang awasi, contohnya kalau kilang ada OHD yang bertugas, ada OHN yang bertugas, so medical record tersebut lebih mudah untuk kita capture lah. Next adalah risk assessment to know the properties of the hazard and its risk to the health. So characteristic of exposure, level of exposure, frequency of exposure, duration of exposure, intensity of exposure, analysis of result. Right? Characteristic of exposure, who is exposed, how many are exposed, what are they exposed to, how they're exposed, inhalation, skin absorption, ingestion. So yang ini kita tengok yang minggu lepas lah. So macam mana terdedah dan macam mana boleh masuk dalam badan. There are existing control measure. Adakah memang premis tersebut ada control measure ataupun tak, ada kawalan yang tertentu ataupun cowboy je, apa-apa pun tak ada. Alright. Level of exposure mungkin frequency of exposure, daily, weekly, monthly. Mungkin kalau dia boleh turun kepada mungkin hourly pun boleh tengok frequency of exposure. So berapa lama dia di-expose, mungkin by second, by minute, by hour, by day. So kita boleh ukur lah. So intensity of exposure, adakah rendah, tinggi, sederhana dan sebagainya. Exposure intensity, quantitative part, using the equipment to measure the intensity or the magnitude of exposure. So kita quantify, kita ukur. So katalah kita ada meter, contoh noise, kita ada noise level meter. Kalau katalah dari segi dilution, kita boleh ukur kepekatan dan sebagainya. So itu a part of quantitative. Manakala kita juga boleh mengukur level of exposure melalui kualitatif, using observation and professional opinion. So maksudnya, contoh kalau katalah ada assessor, so dia boleh menilai, katalah kita biasa dengar kalau dekat area Semenanjung ataupun Selangor ni popular tak ada air. Tak ada air sebab apa? Ada pencemaran bau. Sehingga sekarang belum ada lagi alat yang boleh mengukur bau. Ada telah dibangunkan tetapi tidak popular lah. So macam mana nak ukur? Diorang masih lagi ukur secara kualitatif, buka sampel bau. So kalau bau, dia akan bagi judgement lah. Oh, ini bau dia, level dia ini. So macam mana nak level tu? So dia to be trained lah as a professional opinion. So sama juga macam tu. Alright. Contoh dust and smoke sampling. Respirable dust may enter the lung less than 10 micrometer in a diameter, adversely affect the lung. Inhalable dust may be inhaled into the respiratory system, may come up to 100 micrometer in a diameter, adversely affect the systemic and respiratory system. So bila dust ni, so sebenarnya antara physical properties ataupun bentuk fizikal yang mudah masuk dalam badan kita ni dalam bentuk dust ataupun smoke lah, melainkan dia pakai respirator, pakai face mask yang baik sebenarnya. Seterusnya, gas and vapor sampling. Gas and vapor sampling are easily inhaled. Use the reagent which can absorb gas or vapor. Use container filled with the reagent. Use of direct reading equipment. Use of the integrated sampling equipment. Noise sampling, so ada beberapa kaedah noise sampling. Contohnya area measurement. So measurement taken at the various location. So kita buat mapping noise zone dan juga noise counter. So kita akan ambil dekat beberapa tempat.
Alright, so measurement of the worker exposure. So kita ukur daripada badan daripada worker lah. Maksudnya kalau worker tu tengah buat kerja, so kita ukur dalam tempoh 8 jam berapa noise yang dia terima. Sebab tu dia noise ni memang sekarang ni tengah popular lah. Kawan saya as a assessor untuk NRA, noise risk assessor, memang kerja dia pusing satu Malaysia je lah untuk settlekan masalah noise. Right. Then kita juga ada heat stress, area measurement, measurement of the various identified location at the workplace, measurement of the worker exposure, measurement at the location of exposure. Bila heat stress ni kita boleh ukur daripada worker punya penerimaan, dan juga pada area tu lah. Kalau katalah kita boleh ukur kelembapan tempat tersebut guna wet bulb WBGT, bukan LGBT, wet bulb, saya tak ingat G tu apa, T tu is temperature lah, WBGT. So kita akan ukur kelembapan dan sebagainya. Dan kita boleh juga ukur pada worker lah. Alright, kita akan tengok a part of quantitative assessment. So kita boleh tengok sampling. So untuk dapatkan assessment, dia boleh ambil secara sampling ataupun sampling ni ada banyak kaedah lah. Mungkin sampling teknik daripada personal sampling, mungkin area sampling, dan sampling ni pun ada macam-macam kaedah. Contohnya kalau personal sampling, equipment to be measured, exposure level at the worker breathing zone. So itu kalau kepada personal sampling lah. Equipment is attached to the worker. So kalau area sampling, equipment to measure the level of the contaminant in the work environment. Equipment is placed at the various identified location in the workplace. Sampling strategy, siapa yang nak conduct, siapa yang kita nak sample, apa yang kita nak samplekan, bila kita nak ambil sampel, berapa lama, dan berapa banyak yang kita perlukan untuk sampel lah. So biasanya keperluan-keperluan ini dah ada guideline. Contohnya kalau noise macam mana dia nak laksanakan, IAQ dan sebagainya is a specific part lah. Next is assessment of result. Comparison with the exposure standard example. Bila kita dapat satu-satu reading ataupun satu-satu analysis result, kita akan compare dengan standard yang kita ada. Is it melebihi PEL ataupun lebih rendah daripada PEL ataupun sebagainya. Based on the rate of hazard or agent production is existent in the workplace, and its level absorption or contact, sufficiency of the control measure. So bila kita dapat result, kita akan advise adakah mencukupi control measure yang ada, ataupun memang tak ada control measure, so kita kena implement benda yang baru lah. Occupational exposure standard, level of control for the exposure exceeding the permissible limits need to be monitored to ensure the protection of the worker health. So biasanya kita akan tengok dari segi PEL, dari segi TLV, threshold limit value, workplace exposure standard. So ada beberapa standard yang kita akan compare lah. So untuk Malaysia, permissible limits under FMA 1967, lead is 0.5 mg per meter squared, asbestos 1 fiber per milliliter air, noise 90 decibel average for the 8-hour, 115 decibel average maximum, 140 decibel for the impulse noise, mineral dust 5 mg per meter square for the respirable dust, 10 mg per meter squared for the total dust, 0.1 mg for the respirable quartz. So dia ada, it depend lah, dust,
respirable dust dan juga respirable quartz. Shielding limit ini untuk PEL yang ada under OSHA 1994. Shielding limit may not be exceed at any time. 8-hour time weighted average 8-hour TWA may not be exceed after average for the duration of 8 hours. Maximum exposure limit 15-minute average may not be exceed at any 15-minute average. The value is the 3 times the 8-hour TWA. So untuk quantitative assessment, kita boleh cakap sekiranya maximum concentration lebih daripada 3 kali PEL, kita assume as a extremely high. Di antara PEL kurang 3 kali PEL is the high. 0.5 PEL dan kurang daripada PEL adalah medium. 0.1 PEL dan kurang daripada 0.5 PEL is low, dan kurang daripada 0.1 PEL adalah extremely low. So secara kualitatifnya, bila kita dapat high, medium dan low, so kita boleh capture dalam bentuk sama juga macam high rec. So cumanya dalam bentuk qualitative assessment. So kualitatif ni is level of exposure. Kita boleh ukur daripada medium, low, medium dan high, dan juga reaction level lah. So bila kuantitatif ni is all about the quantify yang kita boleh ukur. Manakala kualitatif ni is depends on the measurement. Dia tak ada measurement, tetapi dia lebih kepada assessment lah. Dia nilai secara without number. Principle of the risk control, priorities the control measure at the source, not the worker. Priorities the elimination of hazard, not the reduction of control of exposure. Control should target below the permissible exposure limits. Control should be low as practicable, especially in the case where there is no data on the permissible exposure limit. Use and personal protective equipment (PPE) as a last resort. So kita kena priority control pada source, bukan kepada worker lah. Sebab the most important, kalau tuan puan ingat berkaitan dengan triangle of control measure, so first adalah kita nak eliminate. So kalau boleh sebenarnya kita first is substitute lah. So substitute, eliminate dan sebagainya. So kita adalah lebih baik kita mengurus pada sourcing sebenarnya, pada sumber berbanding dengan pada receiver. Control source means control exposure. Control source mean the hazard-free environment is easier to control process, machinery and equipment than to the control worker. And then priorities the elimination of hazard, not the reduction of exposure. Lebih baik kita, kalau kita boleh eliminate, kita eliminate berbanding dengan kita reduct, kita kurangkan. No hazard means no exposure. Eliminate of hazard is more effective. Reduction of exposure only recommended where is not possible to eliminate or isolate the hazard. For example, kalau katalah kita ada machinery yang menjadi sumber kepada noise, kalau boleh sebenarnya kita boleh tukar mesin tersebut, ataupun kalau boleh kita tambah baik dari segi kita buat penyelenggaraan dan sebagainya, kita eliminate the source. So itu lebih baik lah. So kalau tak boleh, baru kita fikir macam mana kita nak kurangkan risiko tersebut lah. Control should target below the PEL. Risk is reduced if worker exposure is below the permissible limits. Exposure beyond the permissible limits is detrimental to the worker health, violation of the regulation. So
macam mana pun kita kena pastikan orang yang terdedah kepada risiko berada di bawah limit yang dibenarkan. For example, kalau katalah juru X-ray, so dia tahu dia boleh bekerja dalam tempoh tertentu dengan exposure sinar X-ray tersebut. Once dia hampir capai 70 to 80, so dia dah kena rest. Dia dah tak boleh expose kepada sinaran tersebut lagi. Dan itulah yang sepatutnya berlaku. Unfortunately, untuk noise biasanya selagi tak pekak, selagi itu kerja macam biasa lah. Right. Control should be as low as practicable, especially in case where this is no data on the permissible exposure limit. The risk of cancer or allergy exists even at the low exposure level. Hazard-free environment is still the best working environment. Many chemical do not have PL. Sebab kadang-kadang yang kita guna tu kita boleh cakap chemical ni memang highly concentrate baru dia nampak kesan. Tetapi bila kita guna expose dalam tempoh yang panjang, so dia sangat berbahaya sebenarnya. Use of PPE as the last resort. Successful use of the PPE depends on the worker cooperation. To be effective, PPE needs to be worn at all time. Use of the PPE is the temporary measure in addition to other control measure, then other method are not practicable. So kalau kita ingat lagi time COVID dulu, kebenaran keluar rumah hanya berlaku dengan memakai face mask. Tak ada face mask tak boleh keluar, kena denda 1,000. Sebelum kita dapat kebenaran keluar tu, kena putuskan rangkaian dulu. So PPE sebenarnya bukanlah perkara yang mendepani apa-apa isu. Last sekali barulah kita menggunakan PPE sebagai control measure. Contohnya kalau katalah kita bawa kereta, last sekali adalah kena pakai tali pinggang keleda. Tak pakai, kalau accident boleh menyebabkan kemalangan yang teruk pada badan lah. So di samping tu juga design kereta dah ditambah baik dari segi crushing area, kawasan remuk, mungkin ada airbag dan ada macam-macam. The last resort adalah pakailah tali pinggang keleda contohnya. Hierarchy of control, kita eliminate, kita substitute, kita isolate dan reduce exposure through engineering control, safe work practice and procedure, personal protective equipment. So hazard elimination, prohibition to use, provision of the use of the benzene as a greases remover, use of crocidolite in asbestos production process. So ada juga berlaku perkara-perkara tersebut. Employment of the other method, benzene as a grease remover is eliminated by the using physical control such as the use of the electrosonic technology. So makin lama teknologi makin bagus, sepatutnya kita dah boleh gunakan. Tetapi apabila kita sebab benda ni biasanya digunakan disebabkan kosnya lebih murah. So itulah antara cabaran untuk kita eliminate sebenarnya hazard yang ada. Next, isolation, distance to the hazard from the worker. So kalau boleh, kalau katalah noise tu, sumber noise tu sekarang ni berada 1 meter di sebelah worker, mungkin kita boleh isolate kan, dalam kaedah mungkin kita jauhkan pekerja daripada 1 meter, mungkin kita expose tetap berlaku tetapi 5 meter. So noise tersebut lebih jauh lah. And then kita juga boleh cover ataupun cover the hazard. Kita boleh pasang noise absorber dan sebagainya untuk kita elakkan daripada noise tu keluar daripada kawasan lah. Reduction of exposure, engineering control, safe work practice and procedure.
Kalau dulu kita memang sebut Safe Operating Procedure, SOP. Cumanya bila selepas COVID ni, SOP tu dah popular dengan benda lain. So DOS biasanya akan sebut sebagai SWP, Safe Working Procedure. And then kita boleh juga reduction of exposure is menggunakan PPE lah. So engineering measure, chemical, ventilation, wet process, noise absorption, soundproofing, damping, isolating, vibration, heat stress, automation, local temperature control, chemical, safe operating procedure ataupun SWP, safe working procedure, limiting duration of exposure, noise, kita nak kurangkan exposure noise kepada worker, kita boleh buat shift work, kita buat scheduling of the heavy machinery, so tak terdedah. Contohnya pekerja kerja 8 jam, sepanjang 8 jam lah dia kena menghadap mesin yang bising dan sebagainya. Stress, hourly rest, cooler temperature, increasing water intake, acclimation dan sebagainya. So heat stress ni sebenarnya dia berkaitan dengan ventilation. A good ventilation akan merendahkan risiko heat stress. Cumanya kadang-kadang bila ada hot work proses, welding whatsoever, so tempat tersebut kurang pengudaraan, so menyebabkan risiko heat stress tu tinggilah. Personal protective equipment, untuk chemical boleh guna face shield, goggle, respirator, face mask, apron, glove, protective clothes, protective shoe. So ada macam-macam lah untuk chemical, sebab chemical dia boleh absorb with the skin. So kena jagalah. So noise, mungkin boleh pakai earmuff, earplug, disposal dan juga reusable. It depends kepada penggunaan. Kena tahu bila masa nak pakai earmuff, apa beza earmuff dan juga earplug. Is it about the frequency ataupun is it about the time exposure? Heat stress, face shield, ventilated protective clothing, apron, heat resistant glove, protective shoe. Seterusnya information, order and training, exposure monitoring, health surveillance, first aid and emergency facility, warning sign. Alright, dah selesai topik yang pertama, keperluan-keperluan, definition, IH, OH dan sebagainya. And then kita continue berkaitan dengan undang-undang ataupun perundangan dalam OSHA 1994. Apa yang menarik berkaitan dengan OSHA 1994 dan juga HALP. So telah disebut dalam objektif untuk akta ini adalah to secure and the safety, health and welfare of the person at the work against risk to the safety and or health arising out of the activity of the person at work, to protect person at place of the work other than person at the work against risk to safety and health arising out the activity of person at work. Satu, dia cover orang bekerja. Satu lagi, dia juga cover orang yang bukan bekerja, orang yang berada dalam kawasan bekerja tetapi bukan pekerja. And then section 4D, to provide the means whereby the associated occupational safety and health legislation may be progressively replaced by the system of the regulation and approved industry code of practice operating in a combination with the provision of this act designated to maintain or improve the standard of the safety and health. So kita masih lagi guna pakai OSHA 1994 walaupun bibit-bibit pertukaran OSHA 2022 dah mula, cumanya selagi kita tak dapat officially green light daripada DOSH, so kita gunalah yang sedia ada. Di samping itu juga di bawah OSHA 1994
Section 15, general duty of the employer and self-employed person to their employees. Section 15(2) sebut without prejudice to the generality of the subsection 1, the matter to which the duty extend include in a particular 15(2)(a) sebut pasal the provision and the maintenance of the plan and the system of the work. They are so far as practicable, safe and without risk to health. 15(2)(b) sebut the making of arrangement for ensuring so far as is practicable, safety and absence of the risk to health in connection with the use of operation, handling, storage and transport of plant and substance. C, the provision of the such information, instruction, training and supervision as is necessary to ensure so far as is practicable the safety and health at the work of his employees. Section 15(2)(d) so far as is practicable. So kalau perasan A, B, C, D semua sebut pasal as far as practicable. So istilah as far as practicable ni bukanlah bermaksud the minimum level of implementation, tetapi the maximum apa yang bukan ini je yang kita boleh buat, tetapi apa lagi yang kita boleh buat. Contoh kalau katalah kita nak pergi kerja, kenderaan apa yang kita boleh pergi kerja? Mungkin naik bas, naik kereta, naik motor. So kalau company ada kemampuan naik helikopter, itulah as far as practicable-nya. Bukan ini je yang kami mampu, naik bas. So itu kalau katalah bila kita buat analisis, kemampuan syarikat melebihi yang sepatutnya, so kena improve lah. Alright. 15(2)(d), the provision and maintenance of the working environment for his employees that is so far as is practicable, safe without risk to health and adequate as regard facilities for their welfare at work. So mostly kebanyakan tugas majikan dan kebanyakan pendakwaan daripada DOSH berkaitan Section 15. 15(2)(a), 15(2)(b). So normally biasanya majikan akan sangkut dalam Section 15 lah. Section yang mana merujuk kepada General Duty of Employer. Section 16 sebut duty to formulate safety and health policy aspect in such cases as may be prescribed to be the duty of the every employer and every self-employed person to prepare and often the appropriate revised written statement of his general policy with respect to the safety and health at work of his employees and the organization and arrangement to the time being forced of carrying out the policy, and to bring the statement and any revision of it to the notice of all his employee. So menjadi satu kewajipan sebenarnya company wajib ada safety and health policy. Sebab memang telah disebut dalam Section 16 berkaitan dengan safety and health policy, dan safety and health policy inilah menjadi kita boleh kata janji majikan kepada pekerja lah, apa yang dijanjikan. Right. So seterusnya Section 17 berkaitan dengan general duty of employer and self-employed person to the person other than their employees. 17(1), it shall be the duty of the every employer and every self-employed person to be conduct his undertaking in such as a manner as to ensure so far as is practicable that he and other person not being his employees who may be affected thereby are not thereby exposed to risk to their safety or health.
employees juga, employer, unit of employer pun kena pastikan ada beberapa perkara. It shall be the duty of every employer and self-employed person in the prescribed circumstance and in the prescribed manner to give the person not being his employees who may affected by the manner in the which he conduct his undertaking the prescribed information on such as aspect of the manner in the he conduct his undertaking as might affect their safety and health. Macam saya sebutkan sebelum ni, sebenarnya kita tak perlulah nak menghafal akta dan kita cukuplah dengan memahami akta sebab kita tak belajar pasal perundangan. Kita memahami perundangan tu berkaitan dengan apa dan apa yang boleh berlaku sekiranya perundangan itu diambil remeh lah. Seterusnya, part 6, general duties of employees. General duties of employees at work, it shall to be duty of the every employee while at work to take responsible care for the safety and health of himself and other person, to cooperate with his employer or any person in the discharge of any duty of the requirement, to wear or use at all time any protective equipment, to comply with the instruction of the measure and occupational safety and health instituted. So kita boleh kata uniknya OSHA 1994 dan sama juga bila ada pindaan nanti dalam akta yang menyebut pasal tugas wajib pekerja, tugas wajib majikan. Dalam akta pekerja pun tak ada detail majikan kena buat apa, pekerja boleh buat apa dan sebagainya. Right. Seterusnya, duty not be interfere with the misuse things provided pursuant to certain provision. A person who intentionally, reckless or negligently interfere with or misuse anything provided or done in the interest of safety, health, and welfare in pursuant of this act shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to be fined not exceeding 20,000 ringgit or the imprisonment for the term not exceeding 2 years or both. So boleh kena denda sebanyak 20,000, 20,000. So bindaan yang baru dia simple je, dia tambah satu lagi kosong. Kalau 20,000 dia jadi 200,000. So macam tu je. Dia simple calculation, tapi impact dia sangat besar lah. Section 27 tersebut berkaitan dengan discrimination against the employee. No employer shall dismiss an employee injured him and his employment or other his position to determine by reason only that the employee make a complaint about the matter which is considered is not safe or a risk to the health, is a member of the Safety and Health Committee established pursuant to this Act, exercise any his function as a member to the Safety and Health Committee. Dan satu lagi dalam pindaan 2022, pekerja boleh tidak melaksanakan kerja sekiranya mereka merasakan pekerjaan tersebut sangat berisiko. Dia lebih kurang ayat dia macam tu lah. So uniknya OSHA 2022 covered pekerja. Dia bukan cover majikan, dia cover pekerja. Seterusnya Section 28 berkaitan dengan young person. No young person shall carry out work involving the management of or attendance on or proximity to any machinery. It shall be the duty of the owner or occupier to ensure the subsection 1 is observed. So sebenarnya yang person ni tak boleh bekerja pun. Subsection 1 shall not apply to the young person not being under the age 14 years receive
of the cost of the instruction at the government technical school or other education institution are not being under the age of 15 years is severing recognized apprenticeship. So kalau nak kira tak boleh ambil pekerja di bawah umur 14 tahun. Right. Seterusnya dalam Akta OSHA 1994 juga terkandung berkaitan dengan notification of accident, dangerous occurrence, occupational poisoning and occupational disease ataupun nama pendek dia adalah NADOPOD. Accident and dangerous occurrence to be reported whenever any accident. Ini telah disebut, berlaku accident memang wajib kena lapor lah, right? Seterusnya causes loss of life to any person, causes serious body injury to any person, causes bodily injury to any person so that the person is prevented from the following his normal occupation for the more than 3 clear day excluding the day of the accident. So bila nak kena lapor, kalau ikut perundangan, apabila dia MC lebih daripada 3 hari selepas, tak termasuk hari bekerja lah. So maksudnya kalau MC dia lebih 4 hari, it's compulsory kena buat report. Causes serious damage to the machinery or other property or any dangerous occurrence take place in any factory in connection with any machinery, the occupier shall report the accident or the dangerous occurrence to the inspector having jurisdiction for any area with accident dangerous. So detail untuk NADOPOD ni nanti kita akan bincang kemudian, yang mana dia very systematic reporting. So di samping tu juga notification of accident, dangerous occurrence, occupational poisoning and occupational disease bukan sekadar kemalangan, penyakit pekerjaan juga harus dilaporkan. Any employer shall notify the nearest occupational safety and health office of any accident, dangerous occurrence, occupational poisoning or occupational disease which has occurred or is likely to occur at the place of work. Every registered medical practitioner or the medical officer attending to or the call in the visit a patient from whom he believed to be suffering from any of the diseases listed in the third schedule of the FMA or any diseases named in a regulation or order made by the minister under this act or occupational poisoning shall report the matter to the Director General. So dia ada dua keadaan, bila berlaku kemalangan ataupun bila merasakan adanya potensi kemalangan, dan juga dia boleh dilaporkan melalui OHD yang ada. So bila OHD ni menilai pekerja dirasa berlakunya penyakit pekerjaan, so dia boleh report kepada DOSH lah, right? So seterusnya Health Act in the FMA 1967. So ada beberapa section di bawah FMA 1967 yang memang very spesifik berkaitan dengan health. Contohnya Safety and Health Welfare Section 10, provision relating to the safety. Section 11, person exposed to the explosive, flammable and substance. Section 12, lifting of weight. Section 13, provision against fire. Section 14, construction of machinery. Section 15, dangerous part of machinery. Section 16, projecting material. Section 17, machinery for hire or sale must comply with regulation. Section 18, machinery manufactured or repair must comply with the regulation. Section 19, certificate of fitness. Section 19A, power to revoke certificate of fitness. Section 20, duties of the person employed. Section 21, duties of occupier. Section 22, provision relating to the health. Section 23, exposure to the element. Section 24, PPE and appliance, personal protective clothing and appliance.
Section 25 provision relating to the welfare. Right. Okay, kita akan tengok health regulation in OSHA 1994. Pendetilan berkaitan dengan tadi kita tengok berkaitan dengan akta. So unit 3 ni adalah berkaitan dengan regulation yang ada dalam OSHA 1994. So unik untuk OSHA ni dia tak banyak, bukanlah tak banyak, dia ada regulation. Cumanya untuk pertama kali noise exposure telah dipindahkan daripada FMA kepada OSHA. So regulation yang sampai sekarang pun masih digunakan, sebab bila dah revoke dan sebagainya, semua regulation di bawah FMA akan diletak di bawah OSHA. So lepas ni normal FMA semua adalah perundangan tunggal, dan awalnya walaupun belum ada pembatalan dan sebagainya, DOS dah lebih awal memindahkan noise exposure ke bawah OSHA. Right. This regulation may be cited as the Occupational Safety and Health Noise Exposure Regulation 2019. This regulation come into the operation on the 1st June 2019. Bukanlah sangat baru, dah 5 tahun. So dia berjalan sebelum COVID lagi. Cuma lately ni dia semakin popular lah. So apa yang menarik, excessive noise so telah berubah. Daily noise exposure level exceeding 82 decibel, daily personal noise dose exceeding 50%, maximum sound pressure level exceeding 150 decibel average at the any time, or the peak sound pressure level exceeding 140 decibel C. So nanti kita akan tengoklah A, C dan sebagainya. Apa itu decibel A? A is weighted a decibel which unit measure of the sound pressure level corrected to the A weighted frequency scale by the means of electrical network having their characteristic specified accordingly by the International Electrotechnical Commission using the reference pressure sound pressure level of 20 micropascal. So ni very specific lah. dBA, A is weighted decibel, dBc, C is weighted decibel which unit of measurement of the sound pressure level corrected to the C weighted frequency. So dia ada perbezaan di antara dBA dan juga dBc. And then kita juga ada dalam yang baru, kita ada daily noise exposure, the equivalent continuous sound exposure level corrected for the normal working day of 8 hours. Daily personal noise dose, the cumulative noise exposure of the employee corrected for the normal working day of 8 hours. So mostly kita akan ambil dalam 8 jam lah. So apa itu International Electrotechnical Commission ataupun IEC? The IEC that prepare the published international standard for the electrical, electronic related technology. Sebab pengukuran noise ni akan bergantung harap kepada noise meter. So noise level meter ni memang perlu calibrate dan sebagainya, is a electronic equipment. So seterusnya peak sound pressure level. Assalamualaikum tuan. Ya. Slide tadi yang sebelum ni. Ni. Untuk nak tanya untuk yang decibel tu A dengan C tu, Okay. selalunya pakai C tu selalu pakai dekat mana? C pakai kat mana? Oh, yang ni nanti saya semak balik dengan assessor. Is biasa yang Because kita always we use only for A. that means Biasanya kita akan dBA pakai je lah A. kan. First time Normally saya duduk kita tengok akan pakai A lah. So mungkin juga akan ada setup bila kita ambil bacaan tu dia menggunakan C because of the characteristic of ni lah. So ada sifat yang tertentu pada noise tersebut yang mana dia
di-corrected-kan, maksudnya ada pembetulan. So nanti saya bagi detail lah DBA, bila nak pakai DBA dan juga bila nak pakai DBC. Right. Okey, baik Prof. Terima kasih. Alright, seterusnya noise exposure, the amount of the sound pressure exposed the person unprotected ear. Personal hearing protector is device worn by the person to prevent unwanted auditory effect from the acoustic stimuli. So kalau dia ada sekarang ni, bila kita sebut protective equipment, dia dah kalau PPE popular untuk keseluruhan, so noise pun ada nama tertentu. Dia dah dipanggil sebagai personal hearing protector, PHP. Dia bukan PPE dah. So bila noise, kita akan fokus kepada PHP. PHP ni samalah, bendanya sama je. Earmuff, earplug tu is PHP lah. Tapi nama yang popular adalah untuk noise adalah PHP. And then sound pressure level, the level in a decibel calculated as a 20 times the common logarithm of the ratio of the sound pressure to the reference sound pressure of the 20 micropascal. Abnormal audiogram, so mostly kalau OHD akan interpret of dia punya graph, dan sepatutnya kalau katalah XHO pun tak perlulah study very detail, tapi tahulah bila nampak graph tu apa yang dimaksudkan sebenarnya. Alright. Audiogram that show the hearing loss, hearing impairment or the permanent standard threshold shift. Hearing impairment, HI, is the arithmetic average of the permanent hearing threshold level of an employee at the 500, 1,200, 3,000 Hz, which is shifted by 25 decibel or the more compared to the standard audiometric. So untuk assessor memang dah biasa 500, 100, 500, 1,000, 2,000, 3,000 yang kita akan check lah, adakah dia ada problem dekat high frequency ataupun dekat low frequency. And then kita ada juga noise induced hearing loss, NIHL, hearing loss arising from the exposure to the noise. So kita kena faham bila kita sebut hearing loss ni bukan bermaksud dia pekak langsung tak dengar. So kita kena faham dalam konsep medical, bila kita sebut hearing loss ni bukan bermaksud dia langsung tak dengar, tapi mungkin dia tak dengar dari frekuensi, part of frekuensi lah, mungkin high frequency, mungkin low frequency. That's why earplug yang bagus adalah yang berjaya tapis. Contohnya kalau katalah kita ada source of noise, kita guna decibel meter, berapa hertz yang dia hasilkan. So kita akan beli PHP yang sesuai. Contohnya noise tu pada sekitar 1,000 Hz. So maksudnya kita kena cari earplug yang boleh filter 1,000 Hz lah. Sebab tu kadang-kadang finance, admin dia marah. Kenapa nak beli earmuff ataupun earplug yang mahal, sedangkan benda tu boleh dapat kedai RM2 dan sebagainya. The thing is adalah as a safety practitioner, dia kena sebut, okay, kenapa mahal? Sebab kita nak gunakan, kita dah buat analisis yang source of noise tu berada pada berapa hertz, dan kita berusaha untuk eliminate the noise kepada worker. Alright. So next adalah standard threshold shift, STS, the average shift of the 20 dB or the more frequency, 2,000, 3,000 and 4,000 Hz, compare for the baseline audiogram. Employer shall identify whether his employee may expose to the excessive noise in the place of work in the manner to determine by DG. DG merujuk kepada Director General ataupun Ketua Pengarah. Identify of the excessive noise
be reviewed when change machinery, equipment, process, work control measure or operation after 1 year from the date of the previous identification. C, directed by the Director General. Excessive noise means the sound level meter exceeding LEQ 82 dBA, daily personal noise dose 50% of the maximum SPL 115 dBA at any time or the peak SPL 140 dBc. Right. Next, apa yang employer kena buat? Appoint risk assessor, notify exposed employee within 14 days after receive report from NRA, carry out such as recommendation with 30 days after receiving report from NRA, review noise risk assessment after 5 years from the date of the previous assessment if directed by DG. Dan satu lagi sebenarnya yang tak termasuk kat sini, setiap tahun majikan kena laksanakan kita panggil sebagai survey untuk noise. Yang itu ada dalam guideline. So dalam guideline tu dia perincikan lah kenapa kena buat every year dan sebagainya. So NRA satu bidang yang sangat menarik juga. So ni memang NRA ni memang buat duit lah. So registered with Director General, process valid certificate by DG, conduct noise risk assessment using noise measurement equipment comply to IEC. So equipment tu perlu di-calibrate dan sebagainya. Report include the finding and the recommendation made based on the assessment. Prepare and submit report to the employer within 1 month. Sebab hasil daripada report ni dia kena, employer akan reflect dalam tempoh 14 hari apa yang dia nak kena buat dan kena carry out sebagainya dalam tempoh 30 hari. Right. Information, instruction, train and supervision. Employer shall provide adequate information, instruction, training and supervision for his employees that exposed to the excessive noise relation to the effect of noise exposure and requirement to the undergo and the audiometric testing to such employees, proper usage of the personal hearing protector PHP to such of employees, training at least once a year. Ini memang telah disebut lah. Employer shall ensure nobody is allowed to be exposed exceeding daily noise exposure level 85 dBA, daily personal noise dose 100%, maximum SPL 115 dBA at any time dan peak SPL 145 dBc. Daily personal noise dose means cumulative noise exposure of an employer corrected for the normal working day of 8 hours. If exposed to the excessive noise exceeding NEL, the employer shall take the such measure to reduce the excessive noise. Banyak isu yang berlaku, kadang-kadang majikan ignore ataupun pekerja ignore bila isu noise ni alasannya bukan datang waktu bekerja. Contohnya malam tadi pergi clubbing, malam tadi racing motor. So isu-isu tu kadang-kadang menyebabkan dia jadi question mark lah, siapa yang nak bertanggungjawab. Right. So next, reduction of noise exposure exceeding limit. The employer shall, before taking the measure, make an assessment whether it's practicable to reduce such excessive noise by way of the engineering control and admin control. It is practicable, engineering control, noise reduction by the engineering control. It is not practicable, noise reduction by engineering control and admin control.
It is not practicable in general control and admin control. Noise reduction by the admin control. It is not practicable admin control under the effect measurement to the reduce such as noise. The employer shall make a report on the assessment and shall upon request in the writing from the Director General give the DG a copy of the report within 30 days after request is received. Okay, peranan employer shall ensure PHP provided to the employee suitable and efficient. Kalau ada earplug tak guna pun tak guna. Kalau ada earplug yang tidak memenuhi keperluan pun tak guna juga. So proper inspected, maintained and made available at the all time will reasonably attenuate the employee person noise exposure below NEL approved by DG. So kena ensure kita punya PHP adalah sesuai dan disahkan oleh DOSH dan SIRIM lah. Definition of PHP, a device owned by a person to prevent unwanted auditory effect. Unfortunately, saya juga pernah dapat maklumat lah. Contohnya bila kita punya driver missionary memang bising dan sebagainya, dia pakai earmuff. Unfortunately, dia pakai earmuff, tapi earmuff ni dia tebuk dan dia masukkan earpiece ataupun whatever lah, dengar lagu. So sebenarnya bila kita pakai PHP ni bukan bermaksud kita tak nak dengar bunyi bising. Kita nak bunyi yang sesuai dengan keadaan semasa. Kalau katalah kita pasang lagu kuat-kuat, tak ada makna lah. So kita nak elakkan telinga tu expose daripada bunyi bising. Bukan kita tukar daripada tak dengar bunyi bising kat luar, kita tambah dengan dengar lagu dan sebagainya lah. Right. Hearing protection zone, employer shall ensure any area in the place of the work where is person exposed to NEL marked with the zone hearing protection zone in a capital letter, demarcated and identified by the means of appropriate warning sign. So normally kita punya warning sign adalah berbentuk macam ni lah, warna biru dan juga kepala yang pakai earmuff. So itu adalah notification untuk hearing protection zone. Employer shall ensure to provide PHP in each hearing protection zone. Any employer or other person to use PHP while in the hearing protection zone. Audiometric testing. Employer cause an audiometric testing to be carried out on such employee exposed to the NEL annually. So audiometric testing center appoint occupational health doctor to interpret audiogram. ATC tak boleh interpret sendiri sebab whatever it is, OHD yang akan carry out medical examination, so dia yang akan advise. And then employer approve audiometric testing center ATC to carry out audiometric testing. So audiometric testing akan appoint occupational health doctor dan akan carry out medical examination on the employee with the abnormal audiogram. Medical examination shall include the history taking, the physical examination, the other relevant investigation. So OHD juga akan notify DG any occupational related NIHL, hearing impairment or PSTS within 7 days after medical examination. ATC akan hantar report audiometrik dalam tempoh 30 hari kepada employer, dan employer akan notify employee
to the audiometric testing result within 21 days after receiving the report. So by right sepatutnya report OHD akan sampai awal lagi kepada DG berbanding dengan kepada pekerja lah. Alright, so kesembilan, if a temporary STS standard threshold shift cause the retest to be carried out by the ATC on the such employee within 3 months after the employee previous testing. Selepas 3 tahun kita test lagi, so hopefully ada berlakunya penambahbaikan lah. Take such measure to protect the hearing of the such employee from further deterioration. When the result of the audiometric test show any occupational related NIHL, hearing impairment or the PSTS, notify director of the nearest DOSH office within 7 days, provide PHP to the such employer. If no PHP is provided previously, train such as employee to use the PHP. Duty the employer audiometric testing is carried out, employer shall ensure no cost to the employee, walaupun dalam 3 bulan kemudian kena buat test dan sebagainya, dia bukanlah bersifat tekanan kepada pekerja. Baseline audiogram be carried out within 3 months after employee commencing work at any area which exposed to the NEL. Audiometric testing is only be carried out in the quiet state of the at least 14 hour without the aid of PHP. So kena faham bila nak buat test sekurang-kurangnya ada 14 jam tidak menggunakan PHP dalam keadaan yang senyap lah, bukan malam tadi pergi konsert, besok buat audiometric test. Memang fail lah kalau macam tu. Quiet absent of the exposure to the sound level exceeding 80 dBA. So quiet area ni maksudnya kawasan yang ataupun keadaan yang kurang daripada 80 dBA. Record Dr. keep. Khairul, Ya. nak tanya, kalau macam yang workers yang ada hearing injury ni semua kan, diorang required to go to the government hospital ke private ke macam mana Okay. untuk jumpa apa occupational health doctor tu, ada requirement ke? So kalau dia ada 2 keadaan. Satu, kalau kalau tempat tersebut memang bising dan dia rasa something wrong kepada telinga dia, first dia memang kena pergi mana-mana ni lah, mana-mana hospital, mana-mana klinik untuk refer dia punya ketidakselesaan. Satu. So nanti dapat instruction, mungkin pergi hospital akan notify disebabkan oleh apa. Satu lagi keadaan adalah majikan sedar ataupun dia merujuk pada majikan dan majikan hantar pergi audiometri. The thing is adalah first, apa pun berlaku, kita kena ensure noise tersebut berada disebabkan oleh pekerjaan. Satu. And then seterusnya pemeriksaan akan dilaksanakan oleh technician audiometrik and then disahkan oleh OHD lah. So biasanya ada juga hospital government yang ada audiometric testing dan commercially memang dekat swasta pun banyak. So it depends lah. Tapi kalau katalah is initiative sendiri, pergi hospital, report lah, maksudnya telinga dia tak dengar, berdesing dan sebagainya. So kena further investigation lah. Right. Okay, seterusnya record to be keep. Berapa lama kita nak simpan record keeping? Ensure report to noise risk assessment is keep and maintain for the period not less than 30 years. Kalau katalah umur dia 21 tahun, dia kerja sehinggalah umur 55 tahun.
kali 30 tambah 30, 51 tahun pada ketika itu, rekod tersebut perlu disimpan dan keep and maintain audiometric testing report in his employee and for a period of 5 years after such as employee is case. So maksudnya report report of noise risk assessment kena simpan 30 tahun. Di samping itu juga audiometric testing report kena simpan 5 tahun. Hand over our record to other person who take over such business where an employee cases to carry out on. Contohlah kalau katalah company kita boleh sebut contoh yang baru ni, company A dia dijual kepada company B. So semua report-report tersebut kena continuously keep walaupun bertukar. Dan sepatutnya bila orang tu berpindah, contoh kalau katalah kita buat medical check-up, kita buat noise risk assessment dekat company A, lepas 10 tahun kita berhenti, dapat offer jadi bos dekat company B. So sepatutnya rekod tu akan dibawa ke company B sepatutnya. Dan bila bekerja di company B, dia akan start balik buat report, membuat assessment. Kenapa? Kita tak nak jadi isu, contohnya kalau katalah hearing loss tu berada masa dia dekat company A, dia tak di-identify. Bila masuk company B, dia komplain, saya tak dengar lah, saya ada masalah. Dan sepatutnya baseline assessment tu pada masa mula dia masuk lah. Sebab tu ada medical check-up dan sebagainya. Sebab kita nak pastikan orang yang first kerja sampai dia berhenti ataupun pencen, dia masih lagi sihat. Kalau berlakunya impact of work, so maksudnya majikan kena tanggung lah. Sebab tu kita ada perkeso dan sebagainya, yang mana kita boleh claim. Ada beberapa isu in terms of pencen-pencen yang kita boleh claim lah. Alright, seterusnya give the DG at least 3 months notice in a writing on his intention to dispose of such record at the expiration of the period. Transmit the record to the DG if request. Boleh didenda, fine not exceeding RM10,000 or the imprisonment of a term not exceeding 1 year or both. So untuk regulation ni, denda tak lebih RM10,000 dan boleh dipenjara tak lebih daripada setahun. Comparison between FMA and Machinery Noise Exposure Regulation 1989 dan juga Occupational Safety and Health Noise Exposure Regulation 2019. So ada perbezaan di antara FMA 1989 dan juga Regulation 2019. Apply to the all factory in which person are employed involving exposure to the excessive noise. So di bawah OSHA, apply to all place of work. Tak kisahlah mana-mana. Sebab dalam OSHA, dalam jadual 1, so ada 10 trade pekerjaan, kesemuanya adalah terguna pakai. Di bawah FFA, no identification of excessive noise. So dalam regulation yang baru telah di-identification. Sama juga dalam FMA ada noise competent person. So dekat yang latest kita dah panggil sebagai NRA, noise risk assessor. Training of worker exposed the more than 85 decibel. Dulu 2 tahun sekali kena buat training. So untuk di bawah OSHA regulation 2019, training of worker exposed to the excessive noise, training is every year. Kalau dulu tak ada no assessment, so sekarang ada assessment of the control measure and practicability. Dulu kita panggil dia sebagai HPD ataupun Hearing Protection Device. Sekarang kita panggil dia sebagai Personal Hearing Protector ataupun PHP. Kenapa sangat penting kita sebut personal? Sebab kita tak nak dia berkongsi. Bila DOS datang, kena kongsi-kongsi. Sedangkan dia adalah bersifat personal lah. And then di bawah
Noise Exposure Regulation 1989, ada warning sign. Dalam Regulation 2019, dia ada Hearing Protection Zone, General Information of Audiometric Testing Program. So latest dah ada audiometric testing detailing the scope of the work for employer, ATC Audiometric Testing Center, dan juga ada OHD. So dulu siapa-siapa pun boleh buat penilaian, sekarang is specific, is OHD. Dan dulu tak ada keperluan nak register ATC, so sekarang ada keperluan ATC. Dulu penalti 1,000, tak lebih 1,000, sekarang penalti 10,000 dan sekiranya penjara tak lebih daripada setahun. PEL dulu adalah more than 90 dBA and maximum 115 dBA dan juga peak pada 140 dB. Manakala untuk NEL dah berubah 85 dBA, maksimum 115 dBA dan juga 140 dB peak. So action level dah turun daripada 85 dBA dulu, sekarang 82 dBA action level. So audiometric baseline, bila masa kita nak buat, biasanya kalau dulu selepas 6 bulan baru kita buat semak audiometrik semula, latest dah jadi 3 bulan. So audiometry reputation, PL, HI, STS yearly, AL dan kurang PL 2 tahun. So latest di bawah regulation 2019, NEL kena buat setiap tahun lah untuk kes-kes yang berkaitan. Dulu audiometry submission is bila-bila pun boleh bagi tahu, jadi tak efektif lah rekod tu. Mungkin orang tu dah pindah baru report keluar. Yang ni audiometry submission 1 month from date of testing. So ada juga perubahan. Dia punya testing frekuensi, kalau dulu 0.5, 1, 2, 3, 4 dan 6. So sekarang kita dah tambah baik 0.5 Hz, 1, 2, 3, 4 dan juga 8 kHz. So maksudnya ada low frekuensi dan juga kita tambah satu lagi pada high frekuensi. Right. Okay, kita break sekejap. 10:21 kita break 10 minit sebelum kita continue dengan inilah, dengan topik seterusnya. Okey, doktor. Mana yang nak minum air, nak minum kopi dan sebagainya, boleh inilah. Prof, Kenapa ya? Kita break Prof, sekejap. Ya. Teruskan. Prof nak tanya apa nama, Prof tak share lagi slide yang apa nama Oh, last week punya slide. saya terlupa. Nanti besok pagi ingatkan saya kan? Okey Prof, okey baik, terima kasih. Alright. Okay. Right, kita sambung lagi subtopik yang seterusnya. Tadi kita tengok berkaitan dengan noise regulation yang ada di bawah OSHA 1994. So seterusnya adalah berkaitan dengan use of standard of exposure of chemical hazardous to the health di bawah regulation tahun 2000. Okay. Antara part yang kita akan tengok adalah rationale of use 2000, define the application of use tahun 2000, the part of use apa yang ada dalam part 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya dalam use. Alright. Scope kita akan tengok apa rationale the regulation, silent provision, application, definition of use dan definition of CHH, use, USE dan CHH, assumption, employer duties, conclusion, guideline under the use regulation. So kalau ikut kita punya hierarki, kita start dengan akta OSHA 1994, dan kita ada
regulation ataupun peraturan, dan seterusnya ada guideline, dan juga ada ICOP, Industrial Code of Practice, dan kita juga ada letter from Director General lah. So ada beberapa step dalam perundangan. So rationale untuk use adalah is a legal framework for the employer to the control hazardous chemical. Tadi kita cerita pasal noise, so kita move out kepada chemical. So kita nak dapatkan satu legal framework. So di samping itu juga kita nak lihat kepada workplace exposure standard, promote excellent management of chemical hazardous to the health, prevent the occurrence of the occupational disease, poisoning, or the adverse health effect. Alright, they need no comprehensive legislation to control safe use of chemicals at workplace, no comprehensive legislation to regulate occupational exposure to the chemical hazardous to health. Kenapa kita part of issue sebenarnya penyakit pekerjaan tertinggi setakat ini adalah disebabkan oleh noise. Yang kedua adalah berkaitan dengan musculoskeletal disease, dan juga sebenarnya ada juga isu penyakit pekerjaan disebabkan oleh chemical. Alright. OSHA 1994 sebut berkaitan dengan Section 15, generality of employer and self-employed person to ensure so far as practicable the safety and health welfare of all employees. Section 15(2)B, making of arrangement to ensure so far as practicable safety and absence of the risk to the health connection with the use, operation, handling, storage, transport of plant and substance. Cuma menariknya use ni juga ada kaitan juga dengan DOE, tapi DOE ada Environment Quality Act yang lebih ketat berbanding dengan use sebenarnya. Alright. Objective of regulation to prevent the occurrence of the occupational disease, poisoning, or the adverse health effect. Rationale of use regulation to provide legal framework for the employer to control hazardous industrial chemicals used at the workplace, to set workplace exposure standard in order to protect the health of the employees and other person at the place of work. So kita kena faham dalam OSHA, dalam OSH, bukan sekadar pekerja tetapi selain pekerja juga turut dilindungi oleh OSHA. Contohnya kalau katalah ada pekerja bawa anak, ada pekerja bawa spouse dia dan sebagainya, pun dilindungi oleh OSHA. To promote excellence in the management of those chemicals that are known to be hazardous to the health by establishing a framework to their responsible use in the place of work. Sebab macam chemical ni nak berlakunya jadi kanser dan sebagainya dalam tempoh yang panjang. Jadi sangat-sangat penting bila kita ada regulation, dan itu menjadi panduan asas kepada majikan dan juga pekerja lah. Introduction to the use 2000. The use 2000 is the sixth set of the regulation made under the OSHA 1994. This regulation shall come into the operation on the 4th April 2000. So dah kita boleh cakap dah 23 tahun regulation ni ada dan masih lagi digunakan. So made under Section 66 of OSHA 1994, six regulation under OSHA 1994 to protect safety and health of the employee and other person from being affected by chemical hazardous health. Use the place of work gazetted on the 4th April dan enforce juga pada tarikh yang sama. Cuma macam OSHA ni pindah 2022 dah gazette tetapi belum kuat kuasa. So mungkin dalam bulan 5 ni akan dikuat-kuasakan lah. Alright. So ada beberapa bahagian dalam use regulation. Part 1 is preliminary.
Part 2 is identification of chemical hazards to the health. Part 3 is assessment to the risk to health. Part 5, action to control exposure. Part 6, labeling and relabeling. Part 7, information, instruction, and training. Part 8, monitoring of the exposure at the place of work. Part 9, health surveillance. Part 10, medical removal protection. Part 11, warning signs. Part 12 is record keeping. So ada 12 part di bawah use. Ada 3 jadual, list of permissible exposure limit, PEL. Jadual 2 adalah berkaitan dengan list of chemical which medical surveillance of is appropriate. Schedule 3, information of pesticide. Dulu pernah wujud ada DOSH nak memperkenalkan SIRAC, Simple Risk Assessment untuk chemical. Unfortunately telah ditarik balik sebab ada beberapa isu. So kita akan tengok kemudian lah. Right. Application all place of the work within the purview of the OSH Act 1994, where chemical hazardous to the health are used. Tak kisahlah dekat mana-mana, bila ada chemical, it's confirm terguna pakai. All the place of the work within the purview of the OSH Act 1994, where chemical hazardous to health are used. Chemical with the PEL as listed in the schedule to the regulation, about 600 chemical defined under the OSH CPL regulation as very toxic, corrosive, harmful, irritant, including carcinogen, teratogen, dan mutagen. Pesticide defined under Pesticide Act 1974. Schedule waste is under Schedule Waste Regulation 1989. Alright. Next, kita tengok definition of use. Use mean production, processing, handling, storage, transport, disposal, and treatment. Manakala CHH ataupun part of lagi satu is listed in the Schedule 1 or 2. A process any the properties categorized in a Part B of Schedule 1 of the Occupational Safety and Health classification, packaging, and labeling hazardous chemical regulation 1994. CPL dah tak ada lagi, classification, packaging, and labeling of hazardous chemical. Telah disupersede, telah dibatalkan bila ada use. So everything berkaitan dengan chemical adalah di bawah use lah. Come within the definition pesticide under the Pesticide Act. Beberapa ketika ni memang kita tengah popular dengan akta racun. Contohnya isu tembakau, isu vape, isu ketum berkaitan dengan akta racun. Listed the first schedule of the Environment Quality Schedule Waste Regulation 1989. Chemical which are radioactive material, foodstuff, pharmaceutical product for human, hazardous to health solely by virtue of their explosive or flammable properties or at the high or low temperature pressure, terkecuali daripada use ni lah. So peranan employer, identification of chemical hazardous to health, PEL, permissible exposure limit, assessment of the risk to health, action to control exposure, labeling and relabeling, dan juga information, instruction, and training. Monitoring exposure at the place of the work, health surveillance, medical removal, protection, warning signs, record keeping,
Identification of chemical hazardous health regulation 5/2, list of chemical hazardous to the health use current chemical safety data sheet. So sekarang kita dah tak pakai chemical safety data sheet, kita merujuk terus kepada SDS safety data sheet, average quantity use, process and work area where the chemical are used, name and address the supply of each chemical. Seterusnya permissible exposure limit. So dia ada a part of shielding limit CL, means the airborne concentration that should not be exceeded during any part of the working day. 8-hour time weighted average TWA, any average airborne concentration over 8 hour. Maximum exposure limits mean a 15 minutes TWA airborne concentration, means that 3 times the 8-hour TWA. An employer shall ensure that no person is exposed or likely to be exposed to any chemical hazardous to health above the shielding limit at any time above the 8-hour time weighted and above the maximum exposure limit during the work shift. So majikan kena pastikan lah tak ada siapa yang expose kepada 3 perkara tersebut. Airborne concentration, quantity of chemical measured in a term of its volume or its mass in a specific volume of air or number of fiber if the physical volume of the chemical is fibrous in a specific volume of air. And then shielding limit, airborne concentration that should not be exceeded during any part of the working day. Time weighted average TWA is average airborne concentration over a specific period of time. Maximum exposure limit, 50-minute time weighted average airborne concentration, which is 3 times the 8-hour time weighted average airborne concentration of chemical specified in Schedule 2. So, a part of concentration, so kita ada TWA, kita ada shielding limit dan juga kita ada maximum exposure limit. So, shielding limit, kita sepatutnya tak ada siapa pekerja boleh melepasi daripada shielding limit. TWA ni inilah. So, hopefully time frame antara kedua ni adalah dalam 15 minit. So, kita nak capture. Alright. Employer to conduct written assessment before starting any work using chemical hazardous to help within 1 year from the effective date of this regulation to the existing work or process. The assessor melalui biasanya akan ada CHRA dan sebagainya lah. So the assessor, regulation 11, employee or any person appointed by the employer and registered with the DG of DOSH to conduct assessment. Apa yang dia akan assess adalah the potential risk to the employee, such as result of the exposure of the chemical, method of the procedure adopted in the use of chemical, the nature of the hazard to the health, degree of exposure, the risk to the health, measure and procedure required to the control and exposure, the measure, procedure and equipment necessary to control any accident emission of a chemical hazardous to health as the result of leakage, spillage, or process of equipment failure, the necessity for the employee exposure monitoring program, the necessity for the health surveillance program, the requirement of the training and the retrain of employees, and then the assessment shall be reviewed if the
significant change at the work or the more than 5 years has elapsed since the last assessment. So dalam tempoh 5 tahun kena buat the next assessment, ataupun bila berlakunya prosedur kerja berubah, penggunaan chemical yang berubah dan sebagainya, ataupun dapat surat arahan straight daripada ketua pengarah. So assessment report, the assessor within 1 month of the completion of the assessment furnish the employer with the report of the assessment. If the assessment indicate any immediate danger to the life of the property, the assessor shall immediately inform the employer about the danger. So biasanya dalam tempoh sebulan, ataupun kalau ada isu-isu yang sangat besar, biasanya closing audit kita akan maklumkan lah. Sama juga macam NRA tadi, report shall be maintained in a good order in condition of a period of not less than 30 tahun. So 30 tahun kena simpan lah report. Action to control exposure, regulation 14. Within 1 month receiving the assessment report from the assessor, the employer shall take action to control exposure as recommended by the assessor. Banyak berlaku bila assessor yang datang ke tempat kerja tu memang bukanlah tak boleh kau tim, tak boleh bincang. Ada benda-benda yang kita boleh selesaikan secara paperwork, dan ada juga yang memerlukan masa yang panjang. Jadi kadang-kadang toleransi antara assessor dan juga person in charge dekat premise tu kena ada lah. Okay, tak apa, saya nak report semua. So bila kita hantar pada DOSH, DOSH akan baca, DOSH akan buat penelitian semula, katalah DOSH datang. Kenapa tak ada penambahbaikan? So daripada situ lagi susah bila kena NOI ataupun NOP, Notice of Improvement ataupun Notice of Penalty lah. So lagi susah. This may include change of the work process, practice, procedure or plan of engineering, control equipment to reduce the exposure level, the lowest practicable level. Control measure, seperti yang memang kita masih lagi guna hierarchy of control, eliminate, substitute, admin control, engineering control, PPE, dalam proses untuk dimaklumkan apa yang saya maklum lah, DOSH dalam proses untuk menukar hierarchy of control kepada principle of prevention, POP. So keadaannya akan berubah lah dari segi risk management. Alright, so eliminate the chemical hazardous, substitute the less hazardous chemical, total enclosure, the process and the handling system, isolate of the work, control the emission, modification the process parameter. Kalau katalah sebelum ni tak pakai PPE, kena pakai PPE, ataupun tempat tertutup dan sebagainya, kena ada modification, application of engineering control equipment, adoption of safe work system and practice that eliminate the minimize the risk to the health. Contohnya kalau katalah exposure, chemical exposure tu direct setiap 8 jam, mungkin orang yang bekerja hari ni dia kerja kat sini, besok dia akan rest shift kepada tempat lain, so orang lain akan ambil. So with the minimum exposure lah. Provision and approve personal protective equipment. Employer shall ensure that all the safe work system and practice are documented and implemented. Employer shall ensure that all safe work system and practice are reviewed whenever there are significant change to the process, equipment, methods or control measure installed di bawah regulation 16 about the PPE. PPE shall be used where the application of control measure would be impracticable, is an interim measure where the measure taken not adequately control and employee exposure. So mana-mana kaedah pun meletakkan PPE sebagai last resort lah. Kaedah terakhir adalah PPE, dan biasanya kita akan control a part of control at source berbanding dengan control at receiver.
Employer to implement procedure of insurance, maintenance, inspection and training in the use of PPE, provide the suitable PPE, provide approved type, fit to the worker, sufficient supply and readily available. A part of sufficient supply dan readily available ni pada saya mungkin tak ada masalah. Cuma bila kita nak approve type, ni akan menjadi sedikit isu bila mana hanya PPE tertentu sahaja yang diluluskan oleh DOSH dan SIRIM. Itu menjadi kekangan lah. Tapi walau bagaimanapun yang dimaklumkan setiap bulan akan ada approve list yang baru untuk PPE. So engineering equipment, control equipment. So any equipment use the control exposure of the employees to the chemical hazardous to the health, include local exhaust ventilation, LEV, water spray or any airborne chemical removal and contaminant equipment. LEV ni pun satu isu juga. Kadang-kadang ada LEV tapi tak berfungsi, ada LEV tapi tak pernah maintain dan sebagainya. So sangat-sangat merisaukan sebab itulah kaedah bantuan yang kita boleh bantu untuk elakkan daripada pekerja terhidu chemical. So seterusnya engineering control equipment, part 5 regulation 17, maintain and operate at all time while the machinery or plant is in operation. Inspection to the employer at the interval of no longer than 1 month, examined and tested by hygiene tech at the interval of no longer than 12 months. So LEV memang kena assessment ataupun pengujian daripada hygiene tech. Nak tengok dia punya flow rate, dia punya effective area dan sebagainya lah. Kalau dah makin teruk, mungkin ada problem pada motor, chimney dan sebagainya. Employer to maintain record of the design, construction and testing, inspection and maintenance. LEV equipment registered by professional engineer. So engineer registered under the Registration of Engineer Act 1967, design LEV according to an approved standard, tested after the construction and installation commissioning lah. So most important, LEV yang ada is approved by PE lah. So bukan main suka-suka hati. Record of engineering control equipment, record to be kept, design, construction, testing, maintenance, produce of inspection, whether directly by DG. Labeling and relabeling, regulation 20. Duty of employer ensure that hazardous chemical supply or the purchase and all contained in use the place work are properly labeled. Relabel if removed, defected, defaced, modified and altered. Isu relabeling ni pun ada satu isu. Selain daripada relabeling, kalau berlakunya label tu dah remove dan sebagainya, ada juga secondary labeling. Bila kita tukar bekas daripada bekas besar kepada bekas kecil, dia juga perlu di label lah. Content of container not used within normal shift, used within normal shift is relabeled with chemical name or trade name as written on the original label. Kalau katalah acid hydrochloric, kena tulis acid hydrochloric lah. If the chemical used in the testing chemical laboratory, the container shall be relabeled whether or not the content are used within a normal shift. Container need to be relabeled if the chemical hazardous to health is used immediately. So macam mana pun bila kita tukar container is compulsory kena relabel. Regulation 21/5, for the purpose of this regulation, labeling and relabeling means labeling or the relabel according to CPL regulation 1997 or Pesticide Act 1974, EQA Schedule Waste Regulation 1989. Right. Seterusnya berkaitan dengan information, instruction and
Training Regulation 22. The employer shall provide information, instruction, and training to all employees who may be exposed or is likely to be exposed to a hazardous chemical. From the information, instruction, and training given, the employee should be able to know at a, at the risk to the health created by such exposure, at the precaution that should be taken a result of any exposure monitoring, a result of any health surveillance program, employer conduct to review the training program once in 2 years, new job assignment, change in the hazard information, safe work practice or the control measure. So ini sama macam noise pada awalnya, setahun, dua kali setahun untuk training program. So latest memang tahun sekali untuk noise, tapi untuk training program untuk chemical masih lagi setahun dan 2 kali setahun. Sekali 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Documented and keep for the inspection. So the most important bila training kena ada report dan kena simpan lah. Alright, information, instruction, supervision of person, regulation 23 must be given by employer to employee and any person who carry out any work connected to the employer involving chemical hazardous to health. Regulation 24, employer must obtain label dan juga CSDS. So kalau dulu memang kita ada CSDS. So nowadays kita tinggal SDS saja. So semua all in dalam safety data sheet. Chemical hazardous to health received without label and CSDS not be used until such information is obtained. Banyak kelemahan kita sebenarnya mana-mana institution, saya boleh cakap a part of label memang okey, tak ada masalah, tapi a part of safety data sheet yang jarang-jarang dibekalkan. Kenapa tak bekalkan? Sebab kadang-kadang mereka hanyalah trader, hanya membekal. Bekal pun dah sub kepada 2-3 level. So memang agak sukar lah. CSDS or copy keep close the chemical work area. So maksudnya memang wajib ada dekat kawasan tempat kerja dah, dan easily to accessible to employees lah. Employees boleh baca dan kena faham. Seterusnya, monitoring of the exposure at the place of work, regulation 26, 1, 2, 3 dan 4. Employer required to ensure the maintenance of control measure is adequate, carry out using approved method and analysis, exposed to the schedule 2 chemical hazardous to help monitor at the interval or shorter determined by assessor, conducted by hygiene tech, and accept the checking gases in a confined space. Right? So seterusnya, record keeping masih lagi 30 tahun, at least 5 years in any other cases. So mostly medical record akan kita simpan selama 30 tahun. Health surveillance, regulation 27, indicate by assessment result employee exposed by likely to be exposed. Biasanya dulu awal memang peranan OHD ni pada health surveillance je, dan bila noise pun mereka dah terlibat dan sebagainya. So health surveillance carry out by OHD exposed to the schedule 2 12-month interval or less, record keeping 30 years, maintain for the inspection, employees allowed to access health surveillance record after notice. So pekerja pun kena tahulah dia sihat ke, dia ada cadmium contain ke, ada lead contain dan sebagainya. Medical removal protection, regulation 28, employees with the detect medical condition at increased risk to the health must be removed.
shall not allow pregnant or breastfeeding employee who is exposed to the chemical hazardous to help to work when they notified by OHD medical practitioner, return to form job when no longer with detect medical condition, no longer pregnant or breastfeeding. So sangat-sangat penting sebenarnya kepada satu adalah mana-mana pekerja yang memang ada isu medical condition, dan yang kedua adalah wanita yang mengandung dan juga yang sedang menyusukan anak lah, sebab kita tak nak chemical to expose kepada apa yang dikandung. Dan perlu juga record keeping. And then warning sign di bawah regulation 39, the employer shall ensure that a warning sign are posted at the conspicuous place at every entrance of the area to the warned person entering the area of the hazard. Other relevant information are given to person who may be likely to be at risk of being affected by the chemical hazardous to help. So warning sign features illuminated, so maksudnya memang kena nampak lah, kena jelas. Clean, legend visible, give warning of the hazard, written in bahasa in English, printed dark red, white background. So bila warning sign memang warna merah dan background dia warna putih. And then written in bahasa, dan kalau katalah ada keperluan dekat site memang ada Nepal ataupun Bangladesh, kalau perlukan diorang punya bahasa pun boleh juga. Seterusnya, record keeping regulation 30, retention of the record of employer, hand over record to the successor, transmit record to the DG if not successor. Kalau tak ada, memang kena serah pada DG dan notify the DG 3 months in advance for the record disposal. Kalau nak lupuskan, kena maklum pada DG. Record to be maintained, assessment report, engineering control, info and instruction and training, monitoring exposure, dan juga health surveillance record. Record to dispose after 30 years, apa yang kita boleh expose, kita boleh dispose lepas 30, assessment report, monitoring of exposure, health surveillance. Kita boleh dikenakan penalty non-compliance to the regulation, maximum fine RM10,000 or the 1 year jail or the both. Sekiranya masih berlaku continue offence, maximum fine 1,000 daily during which the offence is continue. Kalau katalah tak hantar report, denda RM10,000, dan berterusan hari ke-31 tambah RM1,000, hari ke-32 tambah RM1,000 dan sebagainya lah. Conclusion, legal framework to the control chemical hazardous to the health, set exposure standard, prevent losses, safeguard person health, guideline under the use regulation. So ada beberapa guideline di bawah peraturan, contohnya registration of the assessor, hygiene tech and occupational health doctor, guideline for the preparation of the chemical register, control of the chemical hazardous to the health, guideline to the medical civilian, assessment to the health risk arising from the use hazardous chemical in the workplace. Alright,